Hello and welcome to a new video. In this video, we'll be discussing about development and progress. This comes under the topic of sociology of development. So it's a important but a simple topic. So without much delay, let's get started. In between, I might switch to Malayalam just for my Malayali friends, but I will be explaining both. I mean the concepts both in English and Malayalam. So don't think that you are missing out any point. So just wanted to mention that. If you are new to this channel, then please do like, share, and subscribe and support this channel. The concepts of development and progress are often used in a positive sense to indicate the processes of advancement of individual or of collective phenomena or an object or of action. So the term development and the term progress are often used in a positive way, so that it is used to describe certain good things, the advancement of individual. If a person does something good in his life, in terms of his education or in terms of his job, we say that, or we use the term as development or progress. Similarly, the achievement in terms of organization or certain actions that we take. So in general, that's the term we use, development or progress. അപ്പം ഡെവലപ്മെൻറ്റും പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ആളിൻ്റെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറലി ഒരു ആക്ഷൻ്റെയോ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് അല്ല, മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ജേർണീനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ്. രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്, എന്നാൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട്. For centuries, development was understood as progress, thereafter as growth, as change, as transfer of notion, modernization, and so on. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും പ്രോഗ്രസ്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിന് പകരമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടേം തന്നെയാണ്. So for quite long time, the development and the progress, both the term were used for similar things. But later on it was identified like development is actually a little bit different concept. So anyways, the changes that happened in a society are on various levels, like savagery to barbarism to civilization. People like savaged, like tribal അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് സിവിലൈസ്ഡ് ആളുകളായി മാറി. അതുപോലെ തന്നെ തിയോളജിക്കൽ, പീപ്പിൾ വെർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിലീവിങ് ഇൻ religious things, and then slowly they move to scientific thinking, from ancient lifestyle to capitalistic lifestyle. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചേഞ്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രസ്, ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കാണിച്ചു. കാരണം ആ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാരണം അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് വ്യക്തിഗത ലെവലിലാണെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിലാണെങ്കിലും. ഓക്കെ. Development. This term refers to the process of growth, advancement, or improvement, often in a specific context. It can encompass various aspects such as economic, social, cultural, or personal development. Development implies a change or evolution from one state to another, typically with the aim of achieving certain goals or outcome. For example, economic development might involve increasing GDP, reducing poverty, and improving infrastructure. അപ്പം ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് കോൺടെക്സ്റ്റ്. ഇറ്റ് എൻകംപസ് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് സച്ച് ആസ്, ഇപ്പം എക്കണോമിക്കലി, സോഷ്യലി, പേഴ്സണൽ ലെവലിലൊക്കെ ഒരു വളർച്ച നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, അതും ക്വാളിറ്റീനെ ഒരു രീതിയിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ഒരു വളർച്ച നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ടേം ദാറ്റ് വി യൂസ് ടു specify a certain growth that we see in an individual or an organization or economically or socio-culturally, whatever way. So that's a certain growth that we notice, and that is what we term as development.
Example we can say like economic development by increasing GDP, okay, or reducing poverty. If you are increasing the GDP of a country, we can say that that is economic development. If you are increasing GDP means the something that you produce in your own country, so that production level if it is increasing, we can say that economic growth. ഇപ്പോൾ ജി ഡി പി കൂടുകയാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി നമുക്ക് പറയാം. ദാരിദ്ര്യം പോവേർട്ടി കുറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ റെഡ്യൂസിങ് പോവേർട്ടി, വി ക്യാൻ സേ there's a improvement. If we are improving the infrastructure in our country, we can say that it's an a development. So all these can be cited as an example of development because it's showing a certain growth in our country or a person, whatever. Okay. Progress on the other hand generally denotes forward movement or advancement towards a certain desired goal or outcome. It implies a positive change or improvement in a particular direction. Progress can occur in any sphere of life, be it technological, scientific, social, or personal, and it often involves innovation, efficiency, and the attainment of higher standards. For instance, progress in technology might involve the invention of new gadgets, the enhancement of existing technologies, or the development of more efficient process. So it is also similar to development, but progress is something that is gradually moving towards. I mean, it's like a process. അല്ലേ, ഒരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ടേം ആസ് എ progress. For example, a technological shift. I mean, there was a mobile that was once introduced. Slowly, there are certain changes happening inside it, but still it's a mobile. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു മൊബൈൽ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, പക്ഷെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ പോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഫോൺ. ദർ ഇസ് എ certain ചേഞ്ച് that has happened to it. നാളെ വരാൻ പോകുന്ന ഫോൺ will be more improvised. So slowly that's what we mention as a progress. It's a gradual change constantly moving to a certain direction. അതും ഗ്രോത്തിനെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പ്രോസസ്, ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പ്രോഗ്രസ്. അപ്പോൾ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റും പ്രോഗ്രസ്സും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു തിൻ ലൈൻ ഡിഫറൻസ് അതാണ്. അതൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. Now we will see on what different thinkers has to say about development and progress. First one is Auguste Comte. Auguste Comte, a prominent French philosopher and sociologist of the 19th century, had a distinctive perspective on development and progress, particularly within the context of his theory of positivism. So we already learned about Auguste Comte, his thinking, his positivism, and all that thing. So in this area also, Auguste Comte is applying the positivism theory, and he's considering the concept of development and progress based on positivism. അല്ലേ, അപ്പോൾ പോസിറ്റിവിസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്മെൻറ്റും പ്രോഗ്രസ്സിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോസിറ്റിവിസം എന്താ നമുക്കറിയാമല്ലേ, പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റേജസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ആളുകൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ എംപെറിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ, സയൻറ്റിഫിക്കലി ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പോസിറ്റിവിസം കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തെയാണ് അഗസ്റ്റ് കോംറ്റെ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡെവലപ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് സംഭവിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, so Comte viewed development and progress as interconnected process that involved the evolution of society from primitive to advanced stages guided by the principles of positivism. Scientific studies ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടായ ഒരു സൊസൈറ്റീനെയാണ് ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. ഓക്കെ, he saw progress as the ultimate goal of social evolution, where society would achieve its highest level of organization and coherence through the application of scientific knowledge and rational thinking. അപ്പം ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി, വൺ വേർഡ് ഓർത്താൽ മതി, സയൻറ്റിഫിക് തിങ്കിങ്. സയൻറ്റിഫിക്കലി ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും റാഷണലായിട്ട് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച, ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രസ്സാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അഗസ്റ്റ് കോംറ്റെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോർഗൻസ് വ്യൂ on development and progress. Morgan viewed development and progress as intertwined process that reflected the evolutionary trajectory of human societies. Development for him involved a transition from simpler to more complex forms of social organization,
from savagery to barbarism to civilization and technology, while progress represented the advancement of society towards higher level of cultural achievement and sophistication. അപ്പം സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് സാവേജറി, പണ്ട് സാവേജ്ഡ് പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് ആനിമലിസ്റ്റിക് ഹണ്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളുകളായിരുന്നു അല്ലെ, ആളുകളെ കൊന്നു തിന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാർബറിസത്തിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പായി പിന്നീട് സിവിലൈസ്ഡ് ആൾക്കാരായി മാറി. അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഫോർ മോർഗൻ ഇസ് വാട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ്. ഇനി പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണി ടുവേർഡ്സ് സോഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം സിവിലൈസ്ഡ് ആൾക്കാരായി അല്ലേ, നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആളുകൾ പഠിച്ചു. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആകുന്നു, ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് തിങ്കിങ്, പല പല കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ്, അതൊക്കെ സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് രണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവാം. വെസ്റ്റനൈസ് തിങ്കിങ് ആണോ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, പക്ഷെ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്, കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡർ സെൻസിൽ കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യരിലുണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രസ് കൊണ്ട് മോർഗൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ. Okay, so Morgan's point of view says like development is the change in the society from savage system to barbarism to civilized. So once people reach the civilized society, he said like that's a development. Then what's the progress? Progress is the gradual change that happens inside a civilized community, like the way of thinking, a broader sense of thinking, the view of the people, their openness towards new thing, all those things, whether it's in terms of gender, destroying patriarchal thinking, all those things are that comes under progress for Morgan. Okay, next is Karl Marx's view on development and progress. So based on the above other two thinkers, can you guess what will be his thinking? Yes, we already learned about Karl Marx. We know his thinking comes against the capitalistic thinking, right? He was working against them. So that's the development for him. When people are, were able to live in a more free environment, which is more free for them, which is freedom, which where people get equal payment, equal rights. So where there is no classes. So that's what development is for Karl Marx. So Marx viewed development as the historical progression of societies through different stages of economic and social organization, driven by changes in the mode of production and class struggle. Progress for Marx was the movement towards communism, where the contradiction of capitalism would be overcome and a more equitable and just society will be realized. That's the basic idea. So whenever you think about a thinker's point of view, just think about their basic ideology and apply that on that topic, and you can easily write about it. ഇപ്പോൾ കാൾ മാർക്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലേ, പുള്ളിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആളുകൾക്ക് വേണം, വർക്കർ ക്ലാസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ലോ ക്ലാസ് ഹൈ ക്ലാസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വേണ്ട, ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നതും ആ രീതിയിലാണ്. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്കുള്ള ജേണിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് ഫോർ കാൾ മാർക്സ്. ഓക്കെ, അവിടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്താൽ ഈക്വൽ വേജസ് ലഭിക്കുക, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ആ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Development and progress are social processes. These processes have not got uniform patterns all over the globe, as the humanity is diversely located in terms of their geographic, economic, technological, and political advancement. So, development and progress are basic definition are same, but it changes based on the economic, geographical status of a country. ഓക്കെ, അപ്പം ചിലപ്പം പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, അവരുടെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് എന്തു പറയാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു സ്ഥലത്ത്, അല്ലേ? അപ്പം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഡെഫിനിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, so I think that was a simple topic.
anyways, you should have a basic idea about what is development, because in sociology of development you should have an idea about what is development, types of development, and all those things. So that's it for this video. We'll come back with more videos. So thanks for watching. All the best for your exams as well. If you have any doubt, please do mention that in the comment box. If you want me to take any specific topic, mention that. I will try to cover those as well. Okay, see you in the next video.